வணக்கம் மக்களே. இன்னைக்கு நம்ம டே 5க்கு வந்துட்டோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பவர் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். ஸோ என்னடா வாங்க டெக்னாலஜி கற்றுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பவர் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பற்றி பேசுறீங்க நினைக்காதீங்க. ஸோ நம்ம என்னதான் டெக்னாலஜி கற்றுக்கிட்டாலும் கம்யூனிகேஷன் இல்லாமல் நம்ம ப்ரொஃபைல் வந்து பெரிய லெவலில் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. இன்கேஸ் நீங்கள் ஐடி கார்பரேட்லேயே ஒர்க் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் இருந்தால் தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு முன்னேறி போக முடியும். ஸோ கம்யூனிகேஷன் இப்போ வந்து ஒருத்தர் டெக்னாலஜி கற்றுக்கிட்டு இருக்காரு, நல்ல டெக்னிக்கல் நாலேஜ் நிறையா இருக்குது அப்படின்னாலும் கூட, ஸோ யாருக்கு ஐடி பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்கு வந்துட்டு எஃபெக்டிவாக கம்யூனிகேஷன், இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் எஃபெக்டிவாக இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் நல்ல சான்சஸ் கிடைக்கும். ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் த கீ ஃபேக்டர் ஃபார் த சக்ஸஸ். இது இங்கிலீஷ்னு மட்டும் எடுத்துக்க முடியாது, என்ன லாங்குவேஜாக எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்தந்த லாங்குவேஜை வந்துட்டு எஃபெக்டிவாக பேசினா மட்டும்தான் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு க்ரோ ஆக முடியும். ஸோ கம்யூனிகேஷனில் வந்துட்டு டெய்லி நீங்கள் பேசினாலே போதும். டெய்லி ஒரு ½ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டயோ கொலீக்ஸ்கிட்டயோ இல்லை வந்துட்டு உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யார்கிட்டயாவது பேசினா கூட கிராஜுவலாக வந்துட்டு இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகும். ஸோ அதை தாண்டி வெளியில் கோர்சஸ்லாம் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. ஒன்று வந்து பேசிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். ஜென்ரலாக ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்னு வச்சாலுமே அவங்க கிராமர் இதுதான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு மேலே வந்துட்டு நிறைய லெவல்ஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஐஎல்ஸ் இருக்குது, டோஃபல் இருக்குது, ஜிஆர்டி இருக்குது. இதை விட்டாச்சுன்னா இன்னும் அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து மேஜர் சிட்டிஸில் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக தான் எக்ஸ்போஷராக இருக்குது. விச் இஸ் கால்டு டிபேட் கிளப். ஸோ இந்த டிபேட் கிளப் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்கக்கிட்ட என்ரோல் பண்ணியிருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்துட்டு ஒரு டிபேட் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி பேச வைப்பாங்க. ஸோ அதுவே வந்து பல வருஷங்களாக பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் வந்து நீயா நானால வந்துட்டு 2 குரூப் உட்கார வச்சு இந்த பக்கம் ஒருத்தவங்க, இந்த பக்கம் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு டாபிக்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. சேம் இவங்க வந்து டிபேட் பண்ணுவாங்க. ஒரு டாபிக் கொடுத்து பர்சன் ஏ இல்லை டீம் ஏவை வந்துட்டு இந்த பக்கத்தில் இருந்து அதுக்கு பேச வைப்பாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த பக்கத்தில் இருந்து இன்னொரு டீம் பி அப்படின்றவங்க அவங்க வந்து அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து பேசுவாங்க. ஸோ இதனால் என்ன டெவலப் ஆகும் அப்படின்னா சென்டென்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஆர்டிகுலேஷன், கிராமர், வொக்காபுலரி, ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ நீங்களும் வந்து கார்பரேட்டில் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் ஆகணும், கிராஜுவேட் ஆகிட்டு ஒரு ஐடி கம்பெனியில் நல்ல ஒரு பெரிய பொசிஷனுக்கு வரணும், இல்லை ஜஸ்ட் என்டர் ஆகணும்னாலே வந்துட்டு திஸ் கம்யூனிகேஷன். ஸோ ஹவு எஃபெக்டிவ்லி யூ ஆர் கம்யூனிகேட்டிங் அண்ட் ஹவு வெல் யூ ஆர் ஆர்டிகுலேட்டிங் த sentences makes a lot more difference between you and the other candidate who is applying for the job. ஸோ நம்ம கூட வந்து இன்னைக்கு என்னோட கொலீக் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் வந்துட்டு ஸோ ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிடையாது, ஐஎல்ஸ் கிடையாது, டோஃபல் கிடையாது. he has enrolled himself in a debate club. ஸோ அவரோட கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்கள். நான் ஜென்ரலாக அவர்கிட்ட பேசுகிறேன். ஸோ Good yourself? All right, I'm also doing good. Thank you for asking. Basically, I'm doing a YouTube channel and creating awareness with the people who are graduating, right? Mm-hmm. And this also helps those who are experienced or tenured in the IT sector or any other field that they are working. So what I'm going to do is I'm going to ask you a few questions. It's not an interview, formal interview kind of thing. It's an interview for a YouTube channel. Okay? Of course. All right. So how did your journey with learning English begin? So, as it is with every language ever, the proficiency part in it comes with experience. Of course, as early as you start learning it, as
good in the future is your grasp on it, is your proficiency with it. So with me, I started with reading. That's the biggest part of the way that I speak English. I read a lot when I was a kid, like 5, 6. This is when I started going to the libraries, renting out books, and it went from there. Excellent. That's great. So, did you attended any classes, or are you mostly self-taught? So mine was a convent school, but it was in a small town, so nobody paid much of an attention to like speaking English, the speaking English part. But for me, I was just interested in literature a lot, so the books just kept me pulling back in over and over again. Even if I like didn't want specifically to speak in English, what I really wanted to do was read and keep reading all of the material that came to me. And when I kept on reading, my vocabulary kept growing, the way that I speak, the way that I thought, um, the way that I correlated the languages that I knew in my brain, it kept improving. So that's how it happened. I didn't attend any specifically English classes or anything. I didn't even like try to speak in English much. It just um, kept going as I kept reading. Okay, okay. So we can take it this way. You are obsessed with reading books. Yes, still am. I hope that I always will be. Yeah. Of course, reading is one of the good habit that a human being can ever have. Hmm. All right. So, how important was a daily practice in your improvement? So it depends. So there was a period in my life where I wasn't speaking English much at all, Mhm. and that was regressive, specifically because if you don't use a skill or a talent that you have, it's going to hurt, right? It's going to hurt your efficiency, proficiency, whatever you want to call it. Mhm. Mhm. So, as currently, I'm in a job, I'm in a role where I have to use it constantly. So, you can call that skill sharp. But if you if you're not in a position where you're constantly using it, it can certainly regress. Okay, okay. Excellent, excellent, Siddhant. So, one last question. So, what are your top three tips for people who want to improve their English speaking? Um, First and foremost, read Mhm. a lot. Reading improves your vocabulary. Reading improves your learning of the way things are supposed to be said, where words are supposed to be used, how sentence structure works, and stuff like that. That's the most important. Second, just speak. Um, Even if you're bad at it now, if you keep speaking, if you keep working on it, it is going to improve. And third, so the way all languages work is when you get proficient in it, it's not just you translating in your brain from one language to the other, because English and Hindi or Tamil or Telugu, all of them have their own grammatical structures, Mhm. right? Mhm. Grammar works differently in all of these languages. So if you just in your brain, if you just translate between Hindi to English or Tamil to English or Telugu to English, English is first of all it's slow, and second the grammar never comes out right. Mhm. So the any language would flow the best when you're using grammar for it. So just work on grammar, work on sentence structure, and focus specifically on English, not translating any specific language to English. Of course. Excellent, man. And so that's the reason you are one of my favorite colleague all time now. Uh, Thank you. so, Thank you. so could you please like give me the experience that you have had with the debate club that you attended? So, I was the literary secretary of my school for 2 years. I Hmm. was in charge of organizing all competitions like that, such as debate, extempore. So, Hmm. extempore is when debate is when you prepare for a topic beforehand. Speech is also prepared. Extempore is just speaking on a topic without much preparation. You get like a 5 minute window, and based on that, I learned not only just preparing and then giving a speech that helped build up my confidence, also just speaking what comes to my mind and
like not having to think much, not having much time to think in extempores also gives also makes it so that you are often doing a lot of thinking and speaking on the spot, right? So that also helps a lot. So like debate certainly helped, extempore helped much more than that. All right, Siddhant. So I think so. Whatever we spoke, uh, it's something really valuable for the people who are watching the YouTube video, Hmm. and I think they can start learning whatsoever the language is, be it English, be it Tamil, be it Hindi, be it any language. So when they start a bit early in their stages, I think they will be able to make most out of that learning, and they can be confident in whatever the roles or the responsibility that are doing in their day-to-day life. And this also helps Absolutely, them, yeah, this also helps them grow in their career path. absolutely, yeah, you're absolutely correct. All right, Siddhant, thank you for your valuable time. I know this is Sunday and I disturbed you, and really thank you for your time No, once again. it's my pleasure, Gautam. You're doing a good job in trying to like impart this knowledge among people. I Mhm. hope that you continue doing it. Yeah, thank you so much, Siddhant. Have a great day. Bye. You too. You too. Bye bye.